Bonjour à tous. Nous allons commencer dans 2 minutes. S'il vous plaît, je vous prie de libérer les premiers rangs pour messieurs les ministres qui vont rentrer. Excuse me, we will start in 2 minutes. Can we just free the first row for Mr. Ministers who will be joining us in a few seconds, please? Thank you very much. Yeah, can we please free the first row so we can start? Thank you.
Honorable ministre, chère assistance, nous vous remercions d'être parmi nous aujourd'hui pour clôturer cette conférence sur la réduction des risques en santé qui a rassemblé experts africains et experts venant du Global South ou des pays Sud-Sud et bien sûr d'autres horizons. Aujourd'hui, nous allons vous introduire le 5e panel qui est le panel sur l'eau. Cette session va être modérée par moi-même, Dr Tursi Sarah, et par le professeur Magaye du Sénégal, qui est venu directement, rien que pour modérer cette séance. Alors, tout d'abord, on va introduire les intervenants. Nous allons commencer par les appeler sur scène, puis par la suite, nous allons lire les recommandations sur ce panel. Les recommandations légales également vont être lues. Voilà, je donne la parole au professeur Magaye. Merci beaucoup, Sarah. C'est avec beaucoup de privilèges que je modère la dernière session de cette très belle conférence qui est la seconde sur la réduction des risques en santé. Nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui pour présider la session Monsieur le ministre de l'Équipement et de l'eau du Maroc, le monsieur Nizar Baraka, que je vais inviter. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة ممثلي المنظمات الدولية والوطنية، السيدات والسادة الخبراء، السيدات والسادة ضيوف المدعوين المحترمين، أود في البداية أن أشكر السادة المنظمين على تفضلهم باختيار موضوع الماء والبيئة والأمن الغذائي لهذا المؤتمر الإفريقي الثاني للحد من المخاطر الصحية، وهو موضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التحديات المرتبطة بهذه القطاعات لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تعرفها قارتنا. يسعدني كذلك أن أعبر لكم عن التزامنا الدائم من أجل تحقيق الأمن المائي الذي يشكل أساس السيادة الغذائية والحفاظ على البيئة والحفاظ على الصحة بقارتنا العزيزة. كما أود بهذه المناسبة القيمة أن أشارككم التجربة المغربية في مجال تنمية الموارد المائية ببلادنا للتأقلم مع التغيرات المناخية التي أثرت بشكل ملحوظ على المخزون المائي. حضرات السيدات والسادة، كما تعلمون إن التغيرات المناخية عمت العالم وقارتنا الإفريقية على الخصوص، حيث أثرت على الأنظمة الموارد المائية وأصبحت بذلك تعاني من ظواهر قصوى تتجلى في فيضانات مباغتة وفي جفاف يستمر لعدة سنوات. وكما تعلمون هذه الظواهر تؤثر سلباً على المخزون الموارد المائية، وخاصة من الاعتيادية التي يرتكز عليها سد الحاجيات المائية للشرب والزراعة ولمواكبة القطاعات الإنتاجية من صناعة وسياحة وبمنظور عام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أن هذه التغيرات المناخية أدت لا محالة إلى عواقب وخيمة على البيئة الطبيعية والسوسيو اقتصادية في شقها المجالي والإنتاجي. وفي هذا الإطار كما تعلمون الماء هو مصدر الحياة، وبالنسبة للجانب الصحي ف80% من الأمراض في إفريقيا ناتجة عن جودة المياه، بل أكثر من ذلك، وهو أنه اليوم في كل يوم يمكن القول بأن في كل يوم في إفريقيا هنالك مع الأسف إشكالية كبرى
وهو أن 650 إفريقيا خصوصا الأطفال أقل من 5 سنوات يتوفون بسبب أمراض ناتجة عن جودة المياه. وبالتالي فمن الضروري أن نعمل من أجل أن نقوم بمواجهة هذه الإشكاليات، خصوصا فيما هو مرتبط بالتغيرات المناخية، وأن نعمل كحكومات وباحثين وخبراء في إيجاد الحلول الإفريقية المستدامة والملائمة التي تتناسب مع بيئتنا السوسيو اقتصادية والبيئية للتأقلم مع مخلفات هذه التغيرات. وبخصوص بلادنا المغرب فهي تواجه كباقي الدول الإفريقية والعربية العديد من التحديات الملحة والمترابطة والتي تتعلق بندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي والتدهور التربة والظواهر المناخية القصوى. شكرا. شكرا. كما لا يخفى عليكم ففي هذا الإطار بلادنا تعاني بالطبع من محدودية موارد المائية والتباين الكبير في توزيعها في المكان والزمان، مما حتم علينا نهج سياسة مائية استباقية واستشرافية متجددة باستمرار بعيدة المدى وقائمة على التخطيط، وتعتمد أساساً على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى سدود لتخزين المياه خلال فترات الوفرة لاستعمالها خلال فترات الخصاص، وكذا نقلها من المناطق الوفرة إلى المناطق الاستعمال. وفي هذا الإطار يمكن القول بأن المغرب بفضل التوجيهات الملكية السامية فهو قام بالعمل على تشييد العديد من البنيات المائية الأساسية، ويتكون هذا الرصيد من 152 سد كبير بسعة إجمالية تقدر ب 19 مليار و900 مليون متر مكعب، و18 سد كبير في طور الإنجاز لنصل إلى 24 مليار متر مكعب في أفق سنة 2027، و137 سد صغير في طور الاستغلال، و17 منشأة لتحويل ونقل المياه، وآلاف الآبار والأثقاب المائية، و12 محطة لتحلية المياه البحر، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة. حضرات السيدات والسادة، يحظى ضمان الأمن المائي للمملكة بمكانة استراتيجية عند الدولة، ويتجلى ذلك من خلال الأهمية والأولوية القصوى التي يعطيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لإرساء سياسة مائية متكاملة لتجاوز إشكالية ندرة المياه التي تشهدها المملكة. وترتكز التوجيهات السامية على النقط التالية: أولاً، استكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائي البيني بين الأحواض المائية. ثانياً، بناء المحطات تحلية المياه البحر بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام المياه لا سيما في مجال الري، وأخذ إشكاليات الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة لا سيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية. ثالثاً، إعادة استخدام المياه العادمة وترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية، والعمل كذلك على ضمان جودة المياه. بالنسبة للموارد المائية الاعتيادية نواصل تعبئتها في إطار البرامج المعتمدة وللتأقلم مع التغيرات المناخية، عاملين على تطوير مشاريع كبرى تهم بالخصوص تسريع وتيرة إنجاز السدود والربط البيني بين الأحواض المائية كالذي تم إنجازه هذه السنة في وقت وجيز لا يتعدى 10 أشهر بين حوضي السبو وأبي القراء على طول 67 كيلومتر بقطر قنوات من الفولاذ يبلغ قطرها 3200 ملم لتحويل الفائض من المياه من 300 إلى 400 مليون متر مكعب في السنة، والعمل على تنزيل برنامج طموح لتحلية المياه البحر باستعمال الطاقات المتجددة لسد الحاجيات المائية للمدن الساحلية
ودعم سقي بعض الأراضي الزراعية، مما سيمكن كذلك إنجاز معادلة مجالية في تخصيص المياه بين المناطق الداخلية والجبلية والساحلية، ودعم الإنتاج الفلاحي بالظواهر السقوية المتواجدة بمعالية الأحواض المائية، والتي تعرف خصاصا في الماء نتيجة ضعف الموارد المائية الاعتيادية. والهدف وهو أن نصل إلى 1,300,000,000 متر مكعب في أفق 2030. سنة 2021 كنا في 140 مليون متر مكعب سنويا. إذن تحول كبير بالنسبة لبلادنا من أجل العمل على ضمان ماء سهل الشرب بالنسبة للمدن الساحلية، والاقتصاد في الماء للسدود لكي يتم استعمالها من طرف العالم القروي وبالنسبة كذلك للمدن الداخلية. حضرات السيدات والسادة، اعتبارا للترابط القوي للماء ولضمان الأمن الغذائي ولكون المجال الفلاحي يشكل أكبر مستهلك للماء، فقد اعتمدت بلادنا بالإضافة إلى مواصلة الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية إصلاحات تتمحور حول تثمير موارد المياه المعبأة الموجهة للسقي وتدبير الطلب والتقليص منه من خلال تعميم تقنيات السقي المقتصدة في استعمال المياه وتحسين مردودية القنوات والرفع من إنتاجية المياه في مجال الفلاحي وتوجيه توزيعه الجغرافي قصد ملائمته مع كميات المياه المتاحة، والعمل على تعزيز آلية تدبير ومراقبة تطوير السقي الخاص من طبقات المياه الجوفية من خلال تعاقدات في مجال عقود الفرشة في بالنسبة لكل منطقة على حدة. تكون هذه العقود بمثابة تعاقد مع الفلاحين ومع كذلك مستعملي المياه لكي يتم ضبط استعمال المياه الجوفية وضمان كذلك تحسين مردوديتها. من جهة أخيرة ينبغي التذكير بأن بلادنا كذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية فانخرطت بقوة بالنسبة للعمل على لا بالنسبة للمياه ولا بالنسبة للأمن الغذائي في القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار فبموازاة مع قمة الأطراف التي تم إنجازها في مراكش القمة 22، فتم إعداد قمة إفريقية للمناخ الذي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله. وعلى إثر هذه القمة تم إحداث العديد من اللجان، والمغرب مشارك في هذه اللجان، لجنة خاصة بحوض كونغو ولجنة خاصة بالساحل وبلدان الساحل من أجل ضمان توزيع عادل واستغلال أهم للمياه في هذه المناطق العزيزة على بلادنا، ومن أجل مواجهة تحديات التغيرات المناخية. من جهة أخرى فقد تم كذلك إطلاق في الكوب 22 مبادرة تريبل أ، أي تأقلم الفلاحة الإفريقية بالتغيرات المناخية. هذا الأمر كان أساسي، ووقع انخراط أكثر من 30 دولة إفريقية، واليوم فهنالك العديد من هذه الدول فهي تستعمل هذه المبادرة من أجل تحسين المردودية، من أجل ضمان كذلك تحويل وتقوية التكوين المزارعين الأفارقة، وضمان كذلك تنظيمهم على شكل تعاونيات لكي يتم تحسين ظروف عيشهم وتحسين كذلك مردودياتهم. وأخيرا ينبغي التذكير كذلك بالعمل الذي يقوم به المكتب الشريفي للفوسفات طبقا للتوجيهات الملكية. فالمكتب الشريفي للفوسفات أولا فهو يقوم بالاستثمارات مهمة جدا في العديد من الدول الإفريقية من أجل إنتاج أسمدة، وهذه الأسمدة تباع للدول الإفريقية بثمن تكلفة الإنتاج لكي يتم استعمالها من أجل تحسين مردودية الزراعات في إفريقيا، ومن أجل ضمان كذلك تحسن للدخل بالنسبة للفلاحين في إفريقيا.
وأنتم تعلمون أن مع ارتفاع الممول الناتج عن حرب أوكرانيا بالنسبة للأسمدة السنة الماضية، فالمكتب الشريفي للفوسفات فهو أعطى 500 مليون طن من هذه الأسمدة بثمن ضئيل أو كإهداء للعديد من الدول الإفريقية في هذا الإطار. وكل ذلك الهدف وهو ضمان الأمن الغذائي بالنسبة للدول الإفريقية وللقارة الإفريقية. وأخيرا ينبغي القول بأن كل ما نقوم به فهو يدخل في إطار السياسة التي وضعها جلالة الملك محمد السادس أيده الله، لأنه مقتنع بأن لا يمكننا أن نصل إلى إقلاع حقيقي للقارة الإفريقية إذا لم يكن هنالك تعبئة شاملة ويد في اليد من أجل الوصول إلى هذا الهدف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette allocution qui pose au camp le problème ou la problématique de cette session. Tout à l'heure, elle me demande si je prenais le casque. Je lui dis non, je n'ai pas besoin parce que je comprends l'arabe. J'ai ce privilège. Et cette session, donc, va connaître plusieurs speakers. Et je vais commencer par appeler M. Abdelnabi El Mandour, qui est du Maroc. Est-ce qu'il est présent? Voilà. Il est du musée de l'eau et de la civilisation du Maroc. Assalamu alaikum. Ensuite, je vais appeler M. Tariq Hassan, expert de l'UNICEF. Tariq Hassan. Tariq Hassan. Assalamu alaikum. Dr. Ricardo Uzrieta. Buenas tardes, señor. Et nous avons M. Bakema Jean-Claude de la RDC. Est-ce qu'il est là? Beauté. Beauté Nayo. Monsieur Dr. Pedro Legua, Pérou. Il est là? OK. Buenas tardes, señor. Mrs. Lucy Mainouji, Tchad. Il arrive. Et nous avons aussi M. Chari Koli Maloum du Tchad. Il était à fait. Docteur. Il était à fait, madame. Dr. Joseph Okware, Uganda. Dr. Joseph Okware. Dr. Joseph Okware, not around? Okay. Dr. Alexei Peter dos Santos, Brazil. Boa tarde. And I'm going to call someone very special to me. The one who was my role model when I joined medical school 45 years ago, Professor Issakha Diallo, Senegal. Zimbabwe, okay. We have two other speakers. One regional Max from Zimbabwe. Is he around? Yeah, he's here. Okay. And we have a special guest. Can call him a special keynote speaker
who flew from far away from the eastern part of Africa to Morocco. I'm going to call a very good friend of us, all of us, Dr. Hamarogo. And Hamarogo will be the first speaker in this session. He was supposed to speak yesterday, but he was not able to make it. So Hama, the floor is yours. And I would like to remind all of you that we have only 5 minutes. And really, we're going to stop you at 5 minutes. If you can do at 3, that will be wonderful. But at 5, believe me, I'm from the military background. And I'm a urologist. I'm going to cut the water. Water will not flow anymore. So please, 5 minutes for everybody. Thank you. Thank you very much. I observe the protocols and want to go straight into my 5 minutes. I'll give you a brief sense of what this water issue is from the eyes of an African villager and public health person. First of all, the reduction of harm. There are 3 drivers of harm in the health sector. One is the population itself. An informed, enabled, empowered population fights harm and makes sure that harm does not reach them. Second is committed, ethical professionals. Not people who take shortcuts, but people who do things because it is the right thing to do, and they will try and do their best. And the third one is the policy and legal environment in which these things happen. If you look across the board, whether it is in air, land, or water, you will find that it is in those 3 contexts that we must ask ourselves of our own countries whether we have the right balance or not. When the population is not informed and is not well informed, waterborne diseases continue to be there. And it is not a surprise that 60, going 70 years post-independence, our countries are reporting more cholera and typhoid than it was 60 years ago. It cannot be that we don't have the technology. It can't be a poverty issue. It can't be a big project issue. This is purely behavioral. Cholera can be defeated without dollars. It's purely behavioral. And we must accept that this is where we have to put our effort. Secondly, we must accept too that the big projects that we've had in water in our continent, most of them are not functioning optimally, despite our technical people who are there are involved in it. Shortcuts are taken. By the time that project is delivered 10 years late, the population for which it was supposed to deliver has already doubled. So we are always trying to catch up with the population, whether it is an urban slum area or a rural area, that we were supposed to have served 10 years ago with a project that we delayed. Third is the laws and policies. Oh yes, we have beautiful ones. It's not just Morocco, we have it. But it's easier to break laws than to keep laws in my part of the world. So people who break laws get rich and become leaders. And we see it in the water sector, we see it in the air sector, and we see it in the land. These are fundamental things that I believe that if this meeting wants Africa to move forward, then we have to take a different route after this meeting. Let me take you on a short journey of Africa, because I believe that Africa is not really short of water. And I'll only focus, because of the briefness of time, on surface water. I come
from the shores of Lake Victoria in Kenya. We share the second biggest freshwater lake in the world with Tanzania and Uganda. Let's go south and ask ourselves where the surface water is. In South Africa, it is the Orange River. And the Orange River comes from those hills in Lesotho. But the amount of effort that is going into protecting the watershed where the Orange River starts is minimal. We don't even hear it in meetings. And yet, without protection of the watershed, those rivers are gone. Move slightly north and look at the Limpopo and the Zambezi rivers. Big, big rivers that are there all season. And you'll find that their watershed is unprotected. If there are trees, they are being cut at a rate that you cannot believe in. That's not poverty issue. Let's move slightly north to the Congo, the widest river in the world. It survives because of the forests of Cameroon. That's where the watershed is. And then it goes within that tropical forest that is rapidly disappearing. How much of that are we using of that water? Go west and look at the Niger with the watershed in Guinea. It's not there. Take the Nile, and this is my final point. The Nile is a lifeline of Khartoum, Sudan, and Egypt, the longest river in the world. It starts in my village. If Lake Victoria is dead, Egypt is dead. But the 8 rivers that form Lake Victoria come from the watersheds in Kenya. And those watersheds are rapidly disappearing. So let's look at behavior. Let us not just talk about lack of money, but let us look at what we Africans can do to make water available, safe, and affordable. Thank you. Thank you, sir. We have decided to let the speech flow because of what she was talking about. I would like to recognize the attendance of the ambassador of Senegal in Morocco, who is in the room too. I'm going to call the next speaker, Mr. Abdelnabi El Mansour, pour 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. J'essaierai de passer ma présentation en 5 minutes. Alors, je remercie les organisateurs d'avoir choisi l'esplanade du musée pour le dîner de gala et de m'inviter pour présenter le travail qu'on fait au niveau du musée. Alors, le musée, il est inauguré le 5 janvier 2017 par le prince héritier Moulay El Hassan. Ce musée, il a signé son adhésion au réseau mondial des musées de l'eau en 13 juin 2019 et en 2021, il est vice-président sur l'Afrique. Alors, il y a à peu près 100 musées dans le monde affiliés à ce réseau, 44 pays. Au niveau de l'Afrique, il n'y a que 2 musées qui sont affiliés actuellement. Il y a 3 musées qui sont en cours de réalisation. Le Sénégal, la localité de Saint-Louis, et l'Ouganda et le South Africa. Alors, pour l'un des travaux qu'on a réalisés, c'est la 4e conférence du Réseau mondial des musées de l'eau, qui était sur rendre l'invisible visible. Alors, je vais parler du patrimoine. On a 2 missions au niveau du musée. La première mission, c'est la sauvegarde du patrimoine hydraulique. Je vais parler d'un patrimoine très important pour la ville de Marrakech et les parties sud du Maroc, là où le climat est aride et semi-aride, c'est les Kétara. Ce système de transfert d'eau des eaux souterraines dépend de certains paramètres topographiques, géologiques et hydrogéologiques. Si on n'a pas les 3, on ne pourra pas réussir ces Kétara. Par exemple, la plaine du Haouz, vous avez le Haut-Atlas derrière avec une alimentation en eau par la fonte des neiges. On a une plaine qui est très riche,
qui est logé dans le quaternaire et une topographie très accentuée. La différence entre Marrakech et le piémont du Haut-Atlas, c'est à peu près 300 mètres d'altitude. Donc ça permet de réaliser un maximum de Kétara. Vous avez ici le réseau hydraulique d'Al-Mourabit d'il y a à peu près 10 siècles et vous voyez que l'eau est drainée par le biais des Khetara. Il est amené à des bassins souterrains et des bassins de surface comme la Ménara juste à côté et vous avez le réseau en bleu qui alimente ces points focaux qui sont la mosquée, les fontaines et autres. Une dernière publication qui vient d'apparaître en 2022 sur les Kétara comme méthode ancienne de drainage des eaux souterraines. C'est un article publié par l'UNESCO. Je parle de la ville de Fès. C'est le patrimoine hydraulique le plus ancien. La Noria, il a 12 siècles. Le problème, c'est que c'est une zone différente de Marrakech. C'est un climat qui est un peu pluvieux. Donc, il est un peu tempéré. On a beaucoup de pluie. On a beaucoup d'eau dans la rivière de Oued Fès qui traverse la ville. Mais le problème, c'est que les terrains agricoles se situent à une altitude plus élevée. Et nos ancêtres, ils ont su travailler sur ce système en créant les norias pour ramener l'eau d'un niveau plus bas à un niveau plus haut. Je vais mentionner un troisième cas qui est la ville de Tétouan. C'est un peu différent. C'est une zone bien arrosée. Et vous avez sur la carte géologique le nord du Maroc, les terrains bleus, c'est les calcaires. Ce sont des karstes, beaucoup de sources. Le captage des sources sur 20 km pour alimenter une ville qui est sur une colline. Et imaginez des montées et des descentes de l'eau. Ça, c'est de l'ingénierie marocaine. Ça, c'est le réseau. En 2006, le recensement du réseau qui fonctionne encore. Alors, l'impact des changements climatiques, c'est très important. L'année 1997 jusqu'à 1985, c'est le premier signal de l'impact des changements climatiques sur la ressource en eau au Maroc. Et vous voyez à droite des années pluvieuses en bleu et ceux qui sont en rouge, c'est les années non pluvieuses. À gauche, c'était à gauche. À droite, vous avez les plages en rouge, ils prennent beaucoup de place. Alors que les places en bleu, c'est les places pluvieuses. Ils prennent peu de place, mais regardez les pics qui sont très importants. Il y a beaucoup d'inondations, des débits qui sont torrentiels et beaucoup d'inondations. Alors sur ça, on travaille au musée, c'est notre deuxième mission. La première, c'est la sauvegarde du patrimoine. La deuxième, c'est travailler avec les enfants sur la problématique de l'eau, l'éducation et la sensibilisation. On a fait de la simulation du climat dans notre musée, c'était en 2019. Là, c'est des prix de Water We Want, c'est le réseau qui a fait ça. Et vous avez les deux photos. La première en haut, c'est le prix de l'UNESCO et du réseau. Ces deux filles de 13 ans qui ont fait, regardez le schéma, c'est une femme qui est cernée par des chaînes et c'est elle qui doit gérer la problématique de l'eau dans la maison. Et le deuxième, c'était en 2022, le stress hydrique. Un bonhomme à l'intérieur de l'eau, des avions de chasse et vous avez le stress dans le visage de jeune homme. Ça, c'est le stress hydrique. Sur ces deux schémas, vous voyez qu'ils sont exposés au niveau du siège des Nations Unies le 22 mars 2023 à New York. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup pour l'effort qui a été fait de garder le temps. Nous allons maintenant appeler Dr. Ricardo. Dr. Ricardo Izurieta from Ecuador. Il est professeur et directeur de Global Communicable Disease at University of South Florida, USA. You have the floor. Thank you very much. First of all, my empathy with the people of Morocco for the lives lost and the impact of this disaster has been a sad event for the whole world. Second, my thanks to King Mohammed VI and the organizers of this wonderful conference. I came to
share with the African continent what we have developed as technologies to reduce the harm of infectious diseases. And I have traveled 2 days to share with my colleagues and authorities of Morocco and Africa these technologies that we have developed. So this is a new proposal that I have developed in terms of the classification of water diseases related with water. And we can see that we have waterborne diseases, the ones that we get when we drink water, like Shigellosis, Salmonellosis, Escherichia coli, Campylobacter. Those diseases that are related with diseases that we need hygiene, the water for hygiene, like trachoma, lice, scabies, for example, diseases that are related with pathogens that penetrate the skin when we go in contact with water, like leptospirosis, diseases that have a aquatic vector like schistosomiasis, and diseases that have a vector in the air like mosquitoes. But remember that mosquitoes grow in water. And that's why all these diseases, which encompass, I think, maybe 80% of infectious diseases, definitely are related with water. So at the University of South Florida, scientists, not precisely from the United States, scientists from Ecuador, like myself, from Mexico, from Taiwan, from Ecuador, Mexico, and even Costa Rica, we have developed some, we could call critical technologies to achieve water and sanitation for the Sustainable Development Goals. And Dr. Michalczyk, for example, have developed these water treatment plants, drinking water treatment plants using chlorine tablets. Dr. Ergas and Dr. Michael have developed different kind of filters to retain not just microorganisms, but also heavy metals. And precisely Dr. Alcantar, a colleague of mine and close friend of mine from Mexico, has developed a new system to get rid of contaminants like fluoride that can be in excess in water. And she uses the jelly of a cactus, the maguey cactus, to not just get rid of microorganisms, but also get rid of heavy metals. And with these systems, we can get rid of different contaminants, micro and mineral contaminants. So this is the cactus that Dr. Alcantar developed. And myself, I have worked in El Salvador, Central America, with rainwater harvesting systems with a strong community participation. Definitely, the community participation is key in these water programs. But our aim is also to connect food, agriculture, energy, and water and sanitation, of course. And with this aim, I invented with Doctors Without Borders this solar latrine in El Salvador that transforms the bio-waste into compost for agriculture. And we have done micro testing to be sure about the safety of this compost. And of course, these are dry sanitation that do not use water. And in a more advanced system with Dr. Daniel Ye, with whom I have collaborated, it has been developed a new generator, which is a sanitation system, N for nutrients, E for energy, and W for water, in which we recover water, we recover energy, and also we recover nutrients. And this is Dr. Ye with this system. They use algae to recover the three elements in which we connect agriculture, water, sanitation, which means health. And also I have worked with Dr. With Dr. Erkas and Dr. Kinjua with biodigesters to precisely process biosolids. And I want to say thank you so much, and with this quote from Kofi Annan from the United Nations. Thank you very much.
Thank you very much for especially keeping the time. The next speaker will be Mr. Reginald Marks, my neighbor, from Kenya and Zimbabwe. He's a senior advisor to infrastructure and public-private partnership. Mr. Bakema Jean-Claude will be next. Thank you. Thank you. I'd imagine if I press the red, I'm trying to work out which one is this? Oh, that one. Okay. Thank you. I work for an entity called Trade and Development Bank, which is domiciled in Kenya. TDB, as we call it, is active in 22 countries. It's a DFI, Development Finance Institution, and pretty much what we do is we look at critical development issues in member states across the board. Now, why is a development banker at this function discussing with you issues around water and harm health reduction? The reason at the end of the day is because there's an investment that's required in infrastructure. In 2022, we commissioned a study, and the study was meant to understand the impact of COVID, because the issue around the inadequacy of African health systems to fully sustain and support the crisis or the pandemic became a pressing issue. And what we wanted to find out was the true extent to which, as a development finance institution, we can support countries, and we can looking at strategic interventions to improve the quality of healthcare in most of the member states. But what we found out was that there's a virtuous cycle in that it's not just about building more hospitals, that what affected COVID and one of the impacts of, or the results of the study was that water was an issue, pollution was an issue, and all the issues that we talk about in terms of biodiversity, protecting the environment, and so forth and so on. And this is what I'm going to talk about, is in the next 3 minutes to give you an understanding of what we looked at and what we understand as some of the recommendations moving forward. I'm going to kind of pass these slides because I think everybody understands what Africa's water resources are in terms of surface water, groundwater, and rainwater harvesting, because I think the other colleagues have discussed that in some detail. But what was important for us was to understand that farming and agricultural land use were the biggest consumers of water. One, irrigation, which is important obviously for global food production, but in tandem with that was the issue of water pollution, the use of pesticides, fertilizers, and its impact it had on human society. But the other piece of the puzzle was the issue of water scarcity, was the fact that more and more so, water scarcity is becoming a big issue. And as a DFI, our understanding and our engagement with member states was how do we resolve that issue? What do we do? What kind of interventions do we bring in to improve that? And we came up with 3 specific issues, and interrelated, but also very different solutions into how we can look at this. The first is obviously the issue of infrastructure, that infrastructure development lies at the very root of African development, that we need to spend more, especially in harnessing water resources. The second element was around water recycling and understanding how to improve the supply of water going forward. There was a speaker who spoke about desalination, for example. The fact that 97% of the Earth's water is salt water and not fit for human consumption tells you that only 2.5% of water resources across the globe are fit for human consumption, and those are freshwater resources. So how do we improve that? So we looked at desalination, we looked at water recycling, but most importantly, the message that came out of this was the issue of watershed protection. And again, an esteemed colleague talked about watershed protection, given what's happened in the Zambezi Basin, in the Nile Basin, and other basins across Africa, where clearly watershed protection is becoming an absolute need going forward. So as a DFI, those were things that we looked at. The other issues that we realized as a result of this particular study was economic equity. The fact that low-income communities lack access to safe drinking water. But another element that kicks in was the issue of gender equity,
was that women have, or young women or young girls, have an unequal proportion of the labor required to collect fresh water. And again, you don't find many men carrying water from the well back home. And I think, again, that gender equity element came in. And as a DFI was to understand how we can improve that. The last element to that was the rural-urban equity element, the duality of African economies, the fact that you've got the rich urban areas, the poor rural areas, and again, how you enjoy equity in those particular areas. I'm going to conclude, and 5 minutes is never enough to kind of discuss this, but I'll effectively, drinking water is an indispensable resource that underpins human health, production, and economic development. And again, addressing these challenges related to drinking water resources, farms, continental investments becomes a very, very key. So as we move forward, which is my last point, imperative that we prioritize the responsible stewardship of drinking water resources to ensure a healthier and a more equitable future for all. I thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. La prochaine présentation nous vient du Congo, RDC, et puis démocratique du Congo. C'est M. Jean-Claude Bakema. Jean-Claude is Senior Wash Officer at the Save the Children International. Next will be Dr. Pedro Lega from Peru. Leurs Excellences, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bonjour. Je vais vous présenter un thème sur l'eau, comme notre panel va travailler sur l'eau. Comme l'a dit le modérateur, je suis Jean-Claude Bakema, je suis de la RDC Congo. Je travaille dans le domaine de l'eau, hygiène, assainissement. Lors de mon exposé, nous allons parler des ressources en eau, cas spécifique de la RDC. Comme nous le savons bien, l'eau, c'est la vie. Et sans tarder, les ressources en eau englobent les cours d'eau, les réserves naturelles ou artificielles, les baies côtières, les lacs, les fleuves, les cours d'eau, les barrages, les nappes d'eau souterraines, dont la faible profondeur permet l'exploitation à des coûts abordables. La RDC représente environ 52% des réserves en eau de l'Afrique, tandis que les réserves du pays représentent 23% des ressources hydriques renouvelables du continent africain. La RDC est de ce fait le pays disposant des ressources hydriques les plus abondantes en Afrique. Les précipitations d'une moyenne annuelle d'environ 600 000 milliards de mètres cubes sont régulières et abondantes, soit 1545 mm l'an, mais varient géographiquement en fonction des saisons, soit de 800 mm à 1800 mm. La RDC jouit également d'une autonomie considérable en eau, avec 70%, soit 900 mètres cubes blancs de ces ressources actuelles en eau renouvelables estimées provenant des précipitations sur le territoire national. Avec les débits moyens de 41 000 mètres cubes secondes, 15 fois celui du Nil et le deuxième au monde après l'Amazone, le courant du fleuve Congo est le plus puissant de l'Afrique. Les bassins versants du Congo, avec une superficie de 3,7 millions de kilomètres carrés, est le plus grand d'Afrique. S'étirant près de 4 700 km, c'est également le deuxième fleuve du continent après le Nil. Bien qu'il s'étende sur 9 pays, 62% des bassins sont en RDC. Le débit annuel du fleuve Congo est assez stable, variant de 57 200 m3/s à 32 800 m3/s entre décembre et août à Kinshasa, du fait de l'homogénéité des saisons caractérisée par l'absence réelle de saisons sèches en RDC. La RDC a l'un des réseaux hydrographiques les plus étendus du monde, totalisant plus de 20 000 km de rives, couvrant environ 86 080 km². Les lacs et les rivières comptent pour 3,5% de la superficie du pays. C'est grâce à son potentiel que la RDC, pays membre de la communauté des pays économiques des Grands Lacs, alimente en électricité deux pays voisins
à savoir le Rwanda et le Burundi, sans citer d'autres pays dont les accords sont en cours. Les défis de l'eau potable en RDC. Bien que la RDC soit le pays possédant des ressources les plus importantes en Afrique, ces pays font face à une crise aiguë d'approvisionnement en eau. En fait, seuls 26% de la population congolaise ont accès à une eau potable et salubre, une estimation bien en dessous de la moyenne de 60% pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Les conséquences sociales et sanitaires de la rupture des services d'eau sont considérables, mais aussi à la base de la mauvaise santé en RDC. Les raisons sont multiples, à savoir les infrastructures endommagées, les infrastructures fragilisées par des conflits à répétition, la croissance démographique rapide. Pour votre information, la RDC compte 102 millions d'habitants, 3 fois plus grand que le Maroc, 2 fois plus grand que l'Israël. Les catastrophes naturelles, à citer les inondations, les éboulements, les volcans, les tremblements de terre, en sont la cause. En effet, la RDC fournit des efforts afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le but de desservir sa population en eau potable. La loi signée sur l'eau le 31 décembre 2015 relative à l'eau, je cite, « Toute personne physique ou morale, privée ou publique chargée de la production, du transport ou de la distribution de l'eau de consommation s'assure que l'eau ainsi produite, transportée et distribuée est conforme aux normes de potabilité. » C'est ainsi qu'avec la volonté politique de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République du Congo, de faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique, les actions suivantes sont en cours. La révision de la stratégie sectorielle sur l'eau et les dispositions statutaires. La redynamisation du système national d'information sur l'eau en RDC. Les investissements dans la gestion autonome et communautaire des infrastructures d'eau à l'échelle locale. La mise en œuvre des programmes de renforcement des capacités à l'intention des institutions décentralisées en charge de l'eau. Le développement et la mise en œuvre de plans de protection des sources au niveau des bassins versants. L'établissement d'un programme de surveillance sur le terrain afin d'assurer l'application de normes sur l'eau potable pour les acteurs WASH lors des interventions d'urgence. La conception et la mise en œuvre de projets pilotes d'énergie renouvelable pour les services d'eau conventionnels et les systèmes autonomes des communautés à approvisionnement en eau. La conception et la mise en œuvre de projets pilotes d'assainissement écologique dans les micro-bassins stratégiques au niveau des bassins versants. Je ne peux pas finir mon propos sans adresser quelques questions de réflexion. La première. Your time is gone. Vous pouvez conclure en un mot. Conclusion. Quelles sont les stratégies à long terme que la RDC, avec ses 52% des réserves en eau africaine, peut mettre en place afin de se rassurer que chaque Congolais a accès à l'eau potable et salubre, soit gratuitement ou à moindre coût? 2. Comment les réserves en eau de la RDC peuvent profiter aux pays arides et désertiques de l'Afrique? 3. Y a-t-il moyen de mettre en place une coopération, une convention africaine commune sur l'accès pour tous à l'eau de surface dont la RDC dispose? 4. Et enfin, comment la RDC, avec son potentiel en eau et forêt, peut contribuer à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre due au réchauffement climatique et au changement climatique en Afrique? J'ai dit et je vous remercie. Et nous vous remercions aussi. Et nous invitons Madame Lucie Maïnouji du Tchad. Oh, excuse me, it's Dr. Pedro Legua, Professor of Medicine at Cayetano Heredia University and attending physician in infectious disease, Department of Cayetano. Sir, you have the floor. Et Madame Lucie Maïnouji du Tchad se prépare. Good afternoon. Thank you very much. I'm a physician in tropical medicine. I want to thank the organizers for inviting me to participate in this meeting. And today I will call the attention to parasites that can be transmitted by other means besides drinking water, contaminated water, or food. The parasites that are transmitted by direct skin contact are mainly the ectoparasites.
You have scabies that produces nocturnal itching, and these are classical areas of involvement in the skin by these scabies. Other parasites is head lice. They suck blood and they carry other pathogens that produce infections in the skin, in the scalp, and they also produce anemia. The body lice, they are vectors of important pathogens that may produce diseases like trench fever, relapsing fever, or epidemic typhus that can be very, very severe. They live in clothing and produce itching in different parts of the body. And also because they suck blood, they produce anemia. And we have the pubic lice that produce severe itching localized usually to the genital and pubic areas. And in addition to this mechanism, we have parasites transmitted by oral contact with soiled fingers. And these are mainly protozoa and some helminths. And this is due to the fact that when the cysts or eggs of these parasites are eliminated in the stools, they are already infective. They don't need to mature in the environment to the infective stage. You have Entamoeba histolytica that can produce diarrhea with mucus and blood, ulcers in the colon, a liver abscess, among other complications. This is a classic colonic ulcer due to amoebiasis, and this is a liver abscess, a large liver abscess due to Amoeba histolytica. Giardia lamblia is a parasite that can produce liquid, foul-smelling diarrhea, sometimes nausea, vomiting, malabsorption, and loss of weight. Balantidium coli is another protozoan parasite that can produce also diarrhea with mucus and blood, severe colitis with many ulcers that can produce perforation of the colon, peritonitis, bleeding, and shock. This is an ulcer with a balantidium inside the ulcer. And Cryptosporidium is another parasite that produces usually diarrhea, especially in children, sometimes fever and cough, and importantly produces chronic diarrhea in immunocompromised people that can be very severe. The other important fact of this parasite is that it can be transmitted by drinking potable water because it's so small that usually passes through the common filters and it is resistant to chlorine. And there have been outbreaks in developed countries like in the USA and in Sweden, for example, of this disease. Enterobius vermicularis produces intense perianal itching at night, and in girls, they may migrate to the genitalia and produce localized symptoms in small girls. The eggs of Taenia solium can be transmitted with the fingers and produce usually neurocysticercosis that usually presents with late onset seizures. Hymenolipis nice is another parasite that produces several gastrointestinal symptoms, but also headache, dizziness, irritability, difficulty sleeping, especially in children. And then we have parasites that are transmitted by direct skin contact with infested soil. And this is because the parasites, there are larvae in the soil that penetrate through the skin and invade our body. These are helminths like Ancylostoma and Necator. The importance of these parasites, in addition to gastrointestinal symptoms, is that they suck blood in the intestine and they produce severe chronic iron deficiency anemia. We also have Strongyloides cercoralis that can produce a common intestinal infection, but also can produce autoinfection that perpetuates the infection in the intestines for the life of the host, producing diarrhea and other manifestations, but can also produce, this autoinfection can produce a hyperinfection with severe intestinal symptoms, pulmonary symptoms, severe persistent vomiting, and also may disseminate to any organ in the body. And finally, we have the cutaneous larva migrans, usually caused by Ancylostoma from dogs and cats, that produce these itchy serpiginous tracts in the skin. So it is important to consider these other ways of transmission of these infections and to educate people in the prevention of these mechanisms of transmission. Thank you very much. Gracias, Señor. Thank you very much. Actually, en fait, la prochaine communication ne viendra plutôt de M. Tariq Hassan,
qui est expert de l'UNICEF, qui est du Maroc, et sera suivi par Madame Lucie Manouji, qui sera introduite par Dr. Sarah. Yes. Your Excellency, Excellencies, ladies and gentlemen, my thoughts goes to the victim of the recent earthquake in Morocco. If you allow me, I would like to introduce a subject which is about safe drinking water, access to safe drinking water, and water scarcity in Africa. I think we can all agree that access to safe drinking water is critical for children, both in terms of health and well-being. My name is Tariq Hassan, UNICEF. So today, I will explain the topic in a snapshot based on the Sustainable Development Goals, and more specifically, SDG 6 on safe drinking water, and then options that UNICEF can actually propose to reach there. So where are we now in Africa based on SDG 6? So I'll take two SDGs in particular within SDG 6. The first one, access to safe drinking water, SDG 6.11. And here you can see on this picture, on the left-hand side, within sub-Saharan Africa, the situation in rural communities. And on the right-hand side, the access within urban communities and the evolution between 2015, the start of the follow-up on this SDG, and where we are now. So by 2030, the horizon of the SDG, the whole, both of these columns here should be entirely blue. So we can observe, I would say, fairly limited progress, and this would actually need acceleration. If you look at the situation within, let's call it Northern Africa, the situation seems to be slightly better. However, I would like to bring here another SDG that I'd like to follow up, which is the one on water scarcity. And here you can see very clearly that the situation in Northern Africa in terms of water scarcity shows that it's actually a very critical issue, and it's better in sub-Saharan Africa. Both are critical if you want to address the question of safe drinking water for children, vulnerable communities, with the idea of leaving no one behind. So, what does UNICEF propose in order to get there? First of all, UNICEF proposes the idea of water security for all. This is the idea to set up safe and affordable drinking water services, and I'll elaborate that later on, as well as services which are actually resilient to a changing climate, as well as different methods to address water scarcity, with the idea of also promoting peace. So there's all sorts of tools which are available there online that you can actually search on your own through Google, whatever. What we have suggested is in order to reach those SDGs, is to do an acceleration within the years which are left, because we have only 7 years left. So we have our own internal tools in order to push that ahead. We look into governance as one of the keys way forward. On a technical level, of course, there's also technical tools for climate resilient wash, as well as education. We also believe within UNICEF about engaging children and youth. We have, over the last years, been engaged in different high-level events. There was African COP lately. There was African Climate Week. There's also a MENA Climate Week, in which UNICEF is engaged, in which we promote the idea of promoting water governance in order to address water scarcity. And different tools like developing climate rationale for climate financing, in which I address water security with youth delegations, and technical tools, perhaps more technical, such as groundwater mapping, or let's say water resources mapping. What we've learned along the way is that we have to strengthen national policies and strategies so it actually includes services which are critical for children. And one of them is, of course, access to safe drinking water, as well as water scarcity. Our different policy advices, policy briefs that we produce, we do the best, actually, they feed into different national documents, such as the national adaptation plans and the national determined contributions, which are all part of the
Paris Agreement related to the UN climate conference. We also want to create at the highest level possible interministerial water scarcity, because we believe that that is the best way they can be addressed across different sectors and engage different communities in order to reach that, as well as establishing capacity building for all key stakeholders. Because ultimately, we believe, and we hope that we all believe here, that it's about, in order to preserve the human right access and the children's right access to safe drinking water. With that, I'd like to thank you. Thank you very much. Next, I will announce the only woman in this panel, Mrs. Lucy Mainoji, who is a WASH expert in the United Nations Refugee Agency. Thank you, Lucy. Bonjour tout le monde, Excellence Monsieur le Ministre, excellent co-facilitateur, co-organisateur de ce forum. Merci à Son Excellence le Roi Mohamed VI qui a accepté d'organiser cette conférence ici à Maroc. Madame et Messieurs, je vous remercie. Je suis Madame Maïnouji Lucie. Je travaille dans le domaine de WASH dans mon pays d'origine. Tout à l'heure, je vais vous présenter mon pays et l'accès à l'eau en lien avec la sécurité alimentaire. Le Tchad, enclavé au cœur de l'Afrique, couvre une superficie de 1 284 km², 60% désertique. Avec une population environ 18 millions d'habitants, dont 76 rurales et 24 urbains, constitués en 3 zones climatiques, sahariennes, et soudanaises. Le Tchad dispose d'importantes ressources en eau, pluviométrie moyenne annuelle entre 50 et 600 mm au nord et au centre, voire plus de 1000 mm au sud. Potentiel en eau de surface estimé à 2,8 milliards de mètres cubes par an, 540 milliards de mètres cubes de réserves exploitables en eau souterraine, dont 20 milliards de mètres cubes renouvelables par an, inégalement répartis selon le schéma directeur de l'eau et l'assainissement du Tchad. Une aquifère couvre environ 75% des territoires nationaux, alors qu'une aquifère discontinue forme des socles rocheux, notamment à l'est et le nord, et au sud-ouest du pays. Cependant, le Tchad subit de plein fouet les effets du changement climatique, entre autres la rareté des pluies, la réduction des superficies cultivables, le rabattement des niveaux piézométriques des nappes souterraines, la dégradation de l'environnement et du sol, l'assèchement continu des cours d'eau et du lac Tchad qui passe de 25 000 km² à 2 500 km² aujourd'hui. La diminution des ressources halieutiques, fauniques et fourragères. L'accès à l'eau pour l'agriculture est un grand défi au Tchad. Quelle est la gravité de la situation? Une sécheresse sévère a épuisé les taux du lac Tchad pendant des décennies. Et au fur et à mesure que le lac se retire, l'espoir de 30 millions de personnes qui peuplent son bassin diminue également. À cause de l'agriculture non durable, le changement climatique et l'absence du réseau adéquat, le Tchad a perdu une grande partie de sa surface, ce qui a provoqué des maladies et la malnutrition. D'autre part, le lac Tchad partage sa frontière occidentale avec l'État nigérien Bornou, où les activités violentes du groupe armé non étatique mettent en danger la vie de près d'1 demi-million d'enfants. Environ plus de 20 000 réfugiés nigériens vivant au Tchad. Cette atmosphère instable a également entraîné le déplacement interne de 381 000 Tchadiens, dont la plupart ont élu domicile dans les sites autour du lac Tchad
et se retrouvent en eau, sans eau, assainissement et conditions d'hygiène. Le système d'eau transfrontalier sont vulnérables aux conflits externes et le lac Tchad ne fait pas exception. Bien que les organisations non gouvernementales telles que la CBLT existent pour réglementer et générer l'utilisation et le drainage de l'eau dans les régions, leur fonctionnalité est retardée. De nombreux écosystèmes, y compris le bassin du lac Tchad, ont souffert de pratiques agricoles à courte vue et dangereuses pour l'environnement. Le programme des Nations Unies pour l'environnement considère que les projets d'irrigation non durable et de surpâturage sont responsables de la disparition en cours du lac Tchad. Si l'on veut que la qualité de l'eau au Tchad ait une chance d'avenir, il faut créer des stratégies de gestion avancées qui tiennent compte de l'avenir. Dans le bassin du lac Tchad, seul le déploiement constant de stratégies à petite et grande échelle peut combattre la malnutrition tout en préparant un avenir durable pour la qualité de l'eau au Tchad. Si l'un avance sans l'autre, la région continuera de capituler davantage l'instabilité et l'incertitude. Je vous remercie. Merci beaucoup. La prochaine présentation viendra toujours du Tchad. M. Chari Koli Maloum, qui est assistant technique au secrétaire général du ministère de la Santé, en fait de l'eau et de l'assainissement. Bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères condoléances au peuple marocain suite au tremblement de terre qui a affecté la région de Marrakech. Et je voudrais aussi remercier le gouvernement marocain et l'ensemble des organisateurs pour nous avoir invités et pour avoir organisé ces forums africains et aussi sud-sud. Je voudrais vous présenter la situation de l'accès à l'eau et à l'assainissement au Tchad. C'est vrai que le thème retenu est celui de l'eau, mais je voudrais aussi parler un peu de l'assainissement parce qu'on ne peut pas parler de l'eau sans l'assainissement. C'est vrai que ma collègue, ma compatriote a un peu évoqué certains cas du Tchad par rapport aux ressources en eau, donc je vais passer très rapidement dessus. Mais sinon, le Tchad regorge d'importantes ressources en eau souterraines et d'importantes ressources en eau également de surface à travers le lac Tchad. Et ces ressources en eau sont renouvelables d'année en année, elles sont vraiment renouvelables, tout comme au niveau des eaux souterraines, tout comme au niveau des eaux de surface. Donc, comme elle en a déjà mentionné, je vais repasser rapidement dessus. Également, le Tchad a connu est affecté aussi par le changement climatique. Ces changements climatiques ont affecté le Tchad avec une augmentation de la température moyenne de 0,8 degrés depuis 1975 jusqu'à nos jours. Et cela est le double de l'augmentation de la température au niveau mondial. Donc vous voyez que le Tchad est vraiment très affecté par le changement climatique vu sa situation géographique. Et ce changement climatique a eu également des effets très néfastes sur le Tchad, en ce sens qu'il y a des sécheresses de façon continue, des sécheresses, des inondations et des raretés des pluies qui ont été constatées un peu partout. Et cela a eu des effets sur le pâturage. Et ça a également créé des conflits agriculteurs-éleveurs parce que les agriculteurs descendent, les éleveurs descendent un peu plus tôt et cela a eu une pression sur l'agriculture et ça crée des conflits agriculteurs-éleveurs. Pour ce qui concerne le taux d'accès à l'eau potable, il est vraiment très faible, il est de 62%. Et là, c'est vraiment très faible parce qu'il dépasse juste un peu les OMD de 2015 qui sont de 60,5%. Pour ce qui concerne l'assainissement, selon les JMP, le Joint Monitoring Programme de l'OMS et de l'UNICEF, il est d'environ
23%, qui est aussi très faible. Pour ce qui concerne l'accès à l'hygiène, environ 6% de la population tchadienne seulement qui dispose des dispositifs de lave-mains avec de l'eau potable, avec de l'eau et du savon. Donc, c'est également très faible. Donc, pour ce qui concerne les difficultés d'accès à l'eau potable, nous avons le taux d'échec dans la réalisation des forages, parce que nous avons dans les zones de socle, souvent on réalise des forages et les forages sont négatifs. Nous avons les eaux souterraines qui sont des fois très contaminées et très contaminées aussi par les fesses. Nous avons les mauvaises gestions des fonds issus de l'eau par ceux qui gèrent ces fonds. En tout cas, les fonds générés par l'eau sont très mal gérés. Et nous avons également le circuit d'approvisionnement des pièces de rechange au milieu rural qui ne suit pas également parce qu'il n'y a pas assez de magasins de pièces de rechange dans le milieu rural. Nous avons le non-paiement, il y a des individus ou bien des personnes qui ne payent pas aussi l'eau et ils consomment l'eau et cela affecte également le fonctionnement du service. Et nous avons un faible financement du secteur et voilà un peu ça. Voilà, et la politique de l'eau au Tchad, vous savez, en milieu rural, on utilise les pompes à motricité humaine, c'est-à-dire pour des populations entre 300 et 1200 personnes, ils ont accès à des PMH, des pompes à motricité humaine, et une pompe à motricité humaine peut desservir 400 personnes selon nos normes nationales. Si la population est située entre 1200 et 2000 habitants, on a ce qu'on appelle les unités de production hydraulique ou bien les UPH. Et les UPH, ils sont constitués par une petite cuve surélevée avec des pompes, comment on appelle, des panneaux alimentés par des panneaux solaires et une pompe solaire et une rampe de distribution. Et si la population est au-delà de 2000 habitants, ils sont alimentés par des mini-châteaux ou bien des châteaux d'eau qui sont de cette forme, qui sont toujours surélevés. Et pour l'alimentation du bétail, voilà ce que nous avons comme ouvrage. Nous avons les puits pastoraux, nous avons les stations pastorales et nous avons les mares. Voilà. Donc maintenant, comme perspective, nous pensons qu'il faut construire beaucoup d'ouvrages hydrauliques et puis des barrages et des d'épandage pour aussi l'agriculture et l'alimentation du bétail. Et également former des comités de gestion des points d'eau, créer les magasins de pièces de rechange dans les milieux ruraux et également renforcer l'accès à des installations d'assainissement dans les milieux publics, dans les écoles et les centres de santé et même les marchés et autres. Parce que nous savons que c'est les fesses qui contaminent beaucoup plus les eaux souterraines. Et je voudrais aussi ajouter que nous avons suffisamment de l'eau. C'est vrai que nous avons suffisamment de ressources en eau souterraines et des ressources en eau de surface et souterraines, mais elles sont contaminées par les fesses, par les déchets humains. Et en dehors des déchets humains, nous avons des parties des pays où les eaux souterraines sont... Monsieur Maloum, nous avons dépassé. Oui, les eaux souterraines sont riches en sulfate, riches en fer et riches en fluor. Et cela également a des impacts très négatifs et ça, pour l'accès à l'eau potable. Je vous remercie. Merci beaucoup. The next speaker will be from Brazil, Dr. Alexis Pires dos Santos. He is a clinical oncologist and preceptor in oncology, Santa Casa de Misericordia de Porto Alegre. Good afternoon, everyone. Thank you for the organizing committee, for authorities, and for the King to be here. It's a great pleasure, and I'll try to compete for your attention. I just want to remind that attention is one of the most valuable assets of our age, as water. Drinking water, resources, farms, continental investments, and equity. How to mix everything? I think we all in the same page talking about the importance of drinking water.
I will try to discuss as oncologist, as an educator, and as educator in technology as well. Everybody knows the importance about clean water, and there's no one-size-fits-all answer. When there's no one-size-fits-all answer, we're talking about equity. The necessity of water is for health and for equity. That's the importance we discussed already. And water means life. Resources, farms, continental investments. If I put all together, for me, we are talking about energy. And what we know about energy. Energy literacy encompasses not only understanding the nature and the role of energy in the everyday life, but also the ability to apply this. This is one concept. There are other concepts, but the literature says there's no consensus. And they identify at least 3 dimensions of energy: knowledge, attitude, and behavior. And I tell you one more, financial. And I tell you one more, cultural. Energy means culture, the way we see the resources, the way we deal with the resources. And equity. Equity refers to the concept of fairness, justice, impartiality, the distribution of resources, of the water, of the opportunities, and the benefits among individuals and groups. Focus on individuals with what they need, the amount of water that they need. Equity means inclusivity, proportional allocation, and customization. In harm reduction, we're talking about a conference of harm reduction. As an oncologist, I can say patient cancer and risk reduction and harm reduction is my life. It's my daily routine. As an educator, I see students, I teach them to live better, to help people with respect, science, evidence-based data, humanities, arts, inclusiveness, fairness. As a human being, I see people. I have to do the awareness of ecosystems, water, energy, climate change, connection with measures that connect to harm reduction, because climate change connects with harm reduction, and customization, equity, education and resources, best action in time and place. In the future, wait 1 second, the future is now. Be kind, more knowledge, share and be open to learn and understand. Be inclusive. Measures should include everyone on the planet and the planet. Be brave. Out of comfort zone, out of your echo chamber, and open for cultural changes. Be brave like the Moroccan people when their king faced the recent tragedy and set an example of humanity and competency. There is no them, there's only us. Thank you so much. Wonderful. Si je disais qu'on a gardé le meilleur pour la fin, on allait me taxer de chauvin. I'm not chauvinistic. Last but not least, a speaker would be Professor Issaka Diallo, whom I said earlier was my role model when I joined medical school 45 years ago in Senegal. Professor Diallo I joined him in the army, and he taught me a lot of things in life. In his passion is public health. And I would like to recognize also the presence in the room of Minister of Health from Malawi, from Uganda, and my singular brother, Dr. Samate from the Gambia, who joined this afternoon. Professor Diallo. Merci beaucoup. Je voudrais commencer vraiment comme beaucoup de mes collègues en présentant mes condoléances attristées à la population du Maroc
je devrais même dire réitérer mes condoléances à la population du Maroc, mais aussi féliciter nos collègues du Maroc pour le travail extrêmement impressionnant qu'ils ont pu faire devant ce drame. Donc vraiment, nous félicitons les organisateurs. Je pense qu'ils nous ont donné encore un exemple de résilience. Parce que devant ce drame, on a vu ce qu'ils ont pu faire et c'est sur ça que je vais contribuer en tant que médecin de santé publique. Je pense que je vais revenir sur le concept de santé publique d'abord. En réalité, le concept est compliqué, c'est complexe. Mais je vais seulement aider pour que nous puissions avoir la même compréhension. Nous avons toujours le malheur de définir la santé par ce qu'elle n'est pas, la souffrance. Et je vais vous dire d'ailleurs pourquoi. Et cela va aider à comprendre beaucoup de choses qui se passent dans nos engagements à investir dans la santé. On définit la santé par la mortalité, par la morbidité et l'invalidité. Et vous êtes entièrement d'accord que même pour comparer les pays, nous avons toujours utilisé le taux de mortalité infantile, qui est le nombre d'enfants qui meurent sur 1000 enfants nés vivants. Et cela a été tellement utile et utilisé dans les pays que cela a permis de comparer les pays. Je peux vous dire qu'à partir du moment où le taux de mortalité infantile est déjà en dessous de 10, on dit tout de suite que c'est un pays développé. Et dès que vous montez sur ce chiffre-là, vous voyez qu'on s'approche des pays en voie de développement. Et ce qui fait que souvent, quand on arrive à 50, on dit vraiment le système, la santé globalement ne marche pas dans le pays. Et il y a des pays, malheureusement, où ça va jusqu'à 100 pour 1000 naissances vivantes. Donc cet indicateur a été longtemps utilisé et réutilisé. Mon collègue de l'UNICEF sera d'accord avec moi que cet indicateur nous a permis quand même de voir qu'il y a des choses à faire. Et cela a fait aussi que chaque fois qu'on investit dans la santé, pour améliorer la santé globale de la population, on pense à investir sur le système de soins. Et vous verrez les limites de cela. Heureusement, les économistes nous ont aidés à comprendre qu'on pourrait définir la santé autrement, en disant que la santé est un bien durable qu'on peut maintenir ou même accroître par des investissements. Et cela permet de comprendre que pour la production humaine, il nous faut la santé. Si nous n'étions pas en bonne santé, nous ne serions pas dans cette salle. Pour aller au champ, il faut être en bonne santé. Et cela a aidé aussi à comprendre qu'on peut investir sur la santé au sens propre du terme. Et je vais revenir maintenant sur la définition proposée par l'OMS, qui est un complet état de bien-être physique, mental et social, et ne veut pas dire seulement l'absence de maladie. Et là, ça devient très intéressant pour comprendre ce que nous allons faire sur l'analyse des déterminants de la santé. Cette santé, qui est un complet état de bien-être physique, mental et social, et ne veut pas seulement dire l'absence de maladie ou d'infirmité, elle est déterminée par l'ensemble de ces facteurs-là. Chaque fois que ces facteurs souffrent quelque part avec des nuisances, l'état de santé de la population globalement est affecté. Et si nous voulons améliorer l'état de santé de nos populations, nous devons comprendre ces déterminants et agir sur ces déterminants-là. Heureusement maintenant, grâce aux travaux d'ailleurs d'un éminent collègue canadien, on a pu les grouper en 4 grands groupes: environnement, biologie, habitudes de vie et les systèmes de soins. Et c'est là où on a vu que l'environnement, à lui seul, fait 50% des déterminants de la santé. Ce qui justifie ce que nous sommes en train de discuter depuis ce matin. Si nous agissons sur l'environnement, on peut avoir la chance d'affecter l'état de santé des populations jusqu'à 50%. Si je prends l'environnement économique et social, ensemble, ça fait 60%. Et donc, vous voyez que voilà le cadre conceptuel de la santé et son environnement, je n'insiste pas. Mais si vous regardez ici, vous voyez que les déterminants environnementaux de la santé représentent 60%. Donc, si nous voulons agir sur la santé, ne limitons pas nos efforts seulement sur le système de soins qui affecte la santé globale des populations jusqu'à 25%. Donc, l'environnement, je n'insiste pas. Vous avez tous les détails qui affectent l'environnement. Et on sait que nous avons parlé de l'environnement social, l'environnement physique, et beaucoup ont parlé aujourd'hui de l'eau, on le sait. Dans l'environnement, l'un des facteurs essentiels, c'est la disponibilité de l'eau potable. Et on a vu toutes les nuisances liées également aux attitudes, comportements et pratiques nuisibles. Nous avons évoqué, on l'a entendu plusieurs fois, le fait de fumer, on le sait. Et malheureusement, quand on a la santé, la tendance est de ne pas investir sur la santé. Parce que c'est déjà quelque chose que nous avons. Et c'est ça qui rend la prévention compliquée. Quand vous avez la santé, votre préoccupation est ce que vous n'avez pas. Et vous avez tendance donc à ne pas investir.
Or, si vous aviez de l'argent, on vous donne 1 million, vous allez tout de suite ouvrir un compte et le mettre. Or, le capital santé que vous avez, qui fait des milliards, vous ne pensez pas le protéger comme vous protégez le capital financier que vous allez avoir. Et donc, c'est pourquoi nous pensons que les actions que nous devons mener devraient vraiment viser l'information. Certaines personnes, s'ils sont bien informés, ils vont prendre les dispositions nécessaires pour protéger leur capital santé qui leur permet de produire des biens et des services. Certaines ont besoin d'une sensibilisation pour toucher leur cœur et consorts, d'autres requièrent une éducation complète. Mais le changement social et le changement environnemental sont créés pour améliorer la santé des populations. Dans tous les cas, ce que nous souhaitons que les techniciens puissent faire, c'est de transférer aux populations les connaissances et compétences qu'ils ont pour l'autre prise en charge dans un esprit d'autodétermination et d'engagement commun. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Arrivé au terme des présentations qui ont été toutes de très grande qualité. Et je pense que ça fera l'objet de proceedings qui pourront être partagés et enrichis pour les éditions futures et pour l'utilisation de nos différents gouvernements représentés ici. Je vais passer la parole à Sarah pour introduire les secrétaires de séance avant que je n'appelle celle qui est derrière tout ça. Sarah. Je vous remercie, professeur. Merci au professeur Diallo pour cette présentation qui a su allier vers la fin le lien entre la santé et le sujet qu'on a traité aujourd'hui et tous les sujets qu'on a traités durant cette conférence. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la lecture des recommandations légales par Madame Salima Bakouchi, Maître Salima Bakouchi, pardon. Mesdames, Messieurs les ministres, honorables experts, honorables assistances, donc comme à la fin on passe par ce qui est légal pour donner donc un cadre, bien sûr, bien entendu tout ce qu'on a vu et pour pouvoir mettre en exergue ce qui a été donc dit et ce qui a été décidé, il faut bien sûr un cadre légal. Alors directement donc, dans le cadre du cadre légal et dans le cadre de la coopération qui est nécessaire, il y a déjà un cadre légal international, c'est-à-dire que déjà il faut qu'il y ait un établissement d'accords bilatéraux et régionaux afin d'harmoniser les approches, afin d'élaborer des politiques qui sont communes et des réglementations qui vont servir de jalon pour tout ce qui est réglementation au niveau national et en même temps faciliter la coopération et faciliter le partage d'expertise. Un autre point très important en matière de ressources naturelles, c'est le point de l'investissement. Alors, les ressources naturelles nécessitent des investissements qui peuvent être continentaux ou même internationaux, qui sont très importants parce que tout ce qui est eau, qui dit eau dit infrastructure pour garantir l'accès à une eau potable pour tous et un approvisionnement en eau fiable et durable, ce qui comprend la construction, de la maintenance des réseaux de distribution, d'eau, de stations, de l'eau de système de collecte des eaux usées. Et donc, ça nécessite un investissement. Cet investissement, il faut réfléchir à un mécanisme continental et même sur le plan international, des mécanismes juridiques, financiers qui vont permettre le financement de ces infrastructures et même une collecte de fonds ou bien des fonds qui sont dédiés à travers les gouvernements et à travers les organisations. Ça, c'est le deuxième point qui est important, toujours sur un plan de collaboration régionale et continentale. Et puis, bien entendu, il faut aussi s'ouvrir à tout ce qui est accords internationaux et dans le cadre d'une coopération sud-sud, essayer donc d'avoir d'autres mécanismes financiers et aussi un partage d'expérience et un partage de technologie, tout ça bien sûr à travers des accords internationaux, des normes internationales. Ça, c'est sur le plan international. Bien entendu, tout cela doit se refléter dans une législation nationale, à travers une législation qui doit être renforcée et qui doit aborder certains points, je cite les plus importants, pour arriver, parce que l'objectif, c'est d'arriver à une gestion autonome de l'eau, et donc toute la législation devra transposer cette gestion d'eau, et c'est-à-dire l'esprit de la loi qui doit être orienté à arriver à une gestion autonome de l'eau, à
des ressources naturelles qui sont bien gérées. Donc, à travers une protection de qualité de l'eau, à travers toujours une réglementation pour limiter l'utilisation des produits chimiques agricoles et répondre aux besoins en eau potable et en irrigation. Également, la gestion des ressources en eau de manière durable à travers des lois qui protègent les sources d'eau naturelles, telles que les rivières, les lacs, les nappes phréatiques, et mise en place des mesures de conservation de l'eau, comme la réutilisation des eaux usées traitées et la collecte des eaux de pluie. Un autre point qui est donc très important aussi, c'est de promouvoir les pratiques agricoles durables, parce qu'on sait qu'en matière d'exploitation agricole, d'importantes quantités d'eau sont consommées. Donc cela peut inclure l'utilisation de techniques d'irrigation efficaces, les rotations de cultures, la gestion précise des engrais pour éviter la pollution de l'eau par les produits chimiques agricoles et la promotion de l'agriculture biologique. Un autre point aussi, c'est la réglementation, essayer de réglementer la rationalisation de l'utilisation de l'eau, d'arrosage, que ce soit au niveau des golfs, des parcs, etc. et même l'utilisation des piscines. Un autre point, c'est bon, puisqu'on est dans la législation, il faut peut-être réfléchir bien sûr à des sanctions qui peuvent être applicables pour pouvoir faire respecter les normes juridiques, sachant, entre parenthèses, on sait très bien que la sanction n'est pas toujours la solution idéale, mais quand même, quand on prévoit des sanctions, cela peut toujours contraindre les personnes à bien respecter leurs obligations. Le dernier point, c'est l'équité, puisqu'aujourd'hui on a parlé d'equity. Il est important donc de garantir l'équité dans l'accès à l'eau potable à travers la mise en place de politiques, de programmes qui visent à réduire les inégalités et à garantir que les populations les plus vulnérables ne soient pas marginalisées dans l'accès à l'eau potable. Donc, ce sont là certaines recommandations sur le plan légal. Et pour clôturer, je souligne qu'on a déjà établi un guide juridique sur tout ce qui est souveraineté sanitaire sur le continent africain. On a eu donc l'honneur de pouvoir participer à ce travail parmi d'autres guides. Je pense plus de 10 guides qui ont été établis dans le cadre de cette conférence. Et parmi ces guides, donc, il y a un guide juridique. Et je vous remercie. Thank you, Salima Bakouchi, for this reading. So now we will have Dr. Enrique Terán, who came from Ecuador and who is an AGH ambassador, is going to read the recommendations from this 5th panel of the conference. Thank you, Dr. Terán. Good afternoon, everyone. Thank you for giving me the opportunity to summarize what this interesting panel conclude. First of all, I would like to stress, as was mentioned in some other panels, what important is in these kind of events to count with authorities of the top level to be present all the time. Thank you to the ministers to make this possible in your very busy agendas, as well as for other authorities that were here accompanying and making this event even more relevant for the discussion that is quite important. For panel 5, drinking water, resources, farm, continental investment, and equity, the recommendations are resumed in 5 points. Number 1, invest in water infrastructure. Develop and upgrade water infrastructure, including pipeline, treatment plants, and distribution networks to ensure a consistent and clean water supply. These require both domestic and international investment. Partnerships with private sector, companies, and international organizations can play a significant role in financing this kind of project. Number 2, promote sustainable agriculture practices. Encourage sustainable farming practices that minimize water wastage and pollution. Promote the use of drip irrigation, rainwater harvesting, and the cultivation of drought-resistant crops. Additionally, provide education and support to farmers to manage their water resources efficiently. Number 3, continental investment initiatives. Establish continental investment initiative or funds specifically dedicated to water infrastructure and resources management. These initiatives can attract both
public and private investment and ensure the equitable distribution of resources across African countries. The African Union can play a pivotal role in coordinating such efforts. Number 4, community-based water management. Encourage community-based water management system where local communities are actively involved in maintenance and governance of their water resources. This empowers communities to take control of their water supply and ensures that the most vulnerable populations have access to clean water. And finally, but not least, equitable distribution and access. Ensure that water access is distributed equitably, taking into account the need of marginalized communities and rural areas. Implement policies that prioritize access to clean water for schools, healthcare facilities, and disadvantaged regions. Monitoring and transparency mechanisms can help prevent corruption and ensure that resources reach to those who need most them. Thank you for your attention. Thank you. So I would just like to emphasize on one point. Mrs. Bakouchi made an error earlier about the guidebooks that were did by African Global Health. We have actually 21 guidebooks that you can find in the exposition area. So, sans plus tarder, je vais donner la main à mon professeur Magaye. Merci beaucoup, Sarah. Vous conviendrez avec moi qu'il est rare d'assister à une organisation pareille en Afrique, une organisation qui regroupe pratiquement tout le gouvernement d'un pays, avec à sa tête le chef du gouvernement, et pour chaque session, un ministre de ce gouvernement qui est là, qui fait une allocution, qui campe le débat et qui participe jusqu'au bout. Nous sommes habitués ailleurs à avoir un ministre venir juste pour la cérémonie d'ouverture, souvent d'ailleurs en retard, et après partir et nous laisser tout seuls dans la salle. Donc ici, nous avons des ministres. Je pense que, je le dis parce que j'ai eu le privilège d'avoir sillonné le monde pour ceux qui me connaissent et d'avoir visité pas moins de 46 pays en Afrique et d'avoir assisté à beaucoup de conférences depuis plus de 30 ans. Et je peux vous dire que c'est unique. Partout où nous partons, et je le dis en anglais, wherever you go, you have the minister coming for the opening ceremony, usually late, and changing all the agenda and go. And for the first time ever, we have a meeting where ministers are here, sitting for the all plenaries. And then you have the head of the government. And this is unique, and we should mention it. When we run meetings, conferences, it's not for us, it's for the population. It has to be taken to action. And who has to take it to action? The government. If you are not there, nobody's going to tell you, and after the meeting, we just say goodbye until the next meeting. And for this kind of meeting, I think we can come out with proceedings that you can use anywhere to improve quality of life of the population. That is the way to go. Before we end, I'm going to now introduce someone special. In my home country, or in French, you say, introduce, okay. So they have to go, okay. I have been said I have to end the session, so to invite everybody. Thank you very much, Mr. Minister. Thank you very much, and all the speakers. So this session is now over, and you can go back to your seat before we go to a picture. You want a picture? All right, so you're gonna get a group picture.
Oui, oui, n'est-ce pas? Now we're going to invite Dr. Iman Kandili. Iman is the great person behind all this organization. Iman graduated from university in Casablanca as a medical doctor, and then went to Brussels, to Switzerland, to the US, and became a psychiatrist, and now an addictologist, and she's involved in many organizations and member of advisory board of many associations in country and outside. And Iman is the president of Africa Global Health, and she is the chair of the organizing committee. Please, Iman, can you come for your closing words? Where is she? Am I? Yeah. Okay. Okay, Iman asked me to say that most of all, she is my friend. I will begin in Dakar. Thank you very much, Iman. Bonsoir à tous. J'ai l'honneur et le plaisir de présenter cette séance de clôture. Je remercie le professeur Serigne Nagengay qui, lui, a participé en fait à la genèse de l'idée de la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé, et c'était une discussion à Dakar, il y a 2 ans. Alors, je remercie infiniment les ministères organisateurs, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le ministère de l'Agriculture, de la Pêche. J'oublie toujours de dire tout, parce que c'est compliqué, des forêts, de l'eau et de l'assainissement. Je remercie infiniment le ministère de l'Industrie qui est là, tous les ministres qui sont présents, Madame la ministre, Awatef Hiyar, et tous les ministres présents, et puis notre ministre de l'eau, Monsieur Nizar Baraka. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais faire la clôture de cette session. Je remercie infiniment tous les experts présents pour leur investissement. Il y a eu plusieurs commissions pendant plus de 8 mois pour travailler sur les différents guides, sur les recommandations. Sans plus attendre, je vais dire à notre ambassadrice du Zimbabwe, la secrétaire générale de cette conférence, qui est la 2e conférence africaine de réduction des risques en santé, mais également la première conférence Sud-Sud, donc Madame le docteur Tenda Mirza du Zimbabwe, de nous rejoindre pour lire la déclaration de Marrakech dans sa 2e édition avec la résolution. Madame Tendai Mirza, merci. Maître Salima Bakouchi, que vous avez eu l'occasion de voir, va lire les recommandations générales en matière de souveraineté sanitaire en santé, puisque ça a été le pamphlet de cette conférence dont les thèmes principaux ont été l'eau, l'environnement et la sécurité alimentaire, avec un panel spécial sur la gestion des catastrophes, donc Natural Disasters Management. Je remercie infiniment, bien entendu, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons la chance, au Maroc, nous avions un rêve en tant qu'experts, il en parlait hier mon ami le professeur Chetty, nous avions un rêve en tant qu'experts qu'on croit en nous, qu'on croit en notre vision et qu'on nous écoute. Il se trouve que l'an dernier, sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, on a cru aux experts, on les a écoutés. Et comme a dit le professeur Serigne Nagengay, aujourd'hui, nous avons des ministres à la tête de nos panels. Nous avons des ministres qui sont présents dans la salle. Nous avons des ministres qui nous écoutent, qui partagent et qui donnent la parole aux experts et qui aujourd'hui sont main dans la main. Après la pandémie, nous voyons cette solidarité qui se met en place. Ce ne sont plus les politiciens d'un côté, les experts d'un côté, mais tout le monde main dans la main dans un esprit de résilience, dans un esprit de solidarité, de responsabilité post-pandémique et dans un esprit de main tendue de l'Afrique, non pas seulement juste vers le sud-sud, avec l'Asie et l'Amérique du Sud qui sont présents, mais aussi vers l'Océanie, l'Europe et tous les pays présents, USA, etc. Donc aujourd'hui, cette main tendue qui est relative à l'identité culturelle des Africains, nous Africains, c'est-à-dire cette solidarité de vouloir penser, comme a dit mon ami le docteur Chetty, mon ami le docteur Taker, et puis le docteur Tenda qui sont là, on a beaucoup travaillé cette année, c'est de trouver des solutions africaines pour les Africains et de parler de continentalité, de parler de souveraineté sanitaire. À cet effet, nous avons présenté hier le plaidoyer sur la réduction des risques en santé, l'an dernier, puis cette année, le plaidoyer sur la souveraineté sanitaire en santé. Donc, sans plus attendre, je vais appeler le docteur Tendai Mirza, qui va nous lire la déclaration de Marrakech dans sa 2e édition.
Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to thank you all for the wonderful contributions from all the participants of this event. I think together we have painted a very beautiful painting of what Africa, the Africa we aspire to be. And thank you each for your contribution to each stroke of that painting. Myself and the team of secretaries have done our best to try to craft a declaration along with recommendation points that actually reflects what we have been discussing and deliberating on for the past 3 days. So bear with me as I read through the declaration. Second Marrakesh Declaration of 2023. We, the participants of the Second African and First South-South Health Harm Reduction Conference, met on September 27th to 29th to deliberate on health harm reduction with a particular focus on water, environment, and food security, supported by the African Union and Africa CDC. With over 1,600 participants from 87 countries and 5 continents, which included ministers, other government officials, health practitioners, scientists, researchers, media representatives, and civil society, the conference was a preeminent gathering of minds committed to improve access to safe and quality health for all in Africa. We are united by our commitment to health and well-being of the people of Africa, and hereby declare our resolute intent to achieve health sovereignty in Africa and throughout the world through South-South collaboration on health harm reduction strategies. Furthermore, we emphasize the pivotal role of sustainable development through African-driven South-South cooperation in realizing this vision. In doing so, we declare the following. Recognizing the urgent imperative, we reaffirm that health sovereignty is a fundamental right of all African nations, essential for ensuring the resilience of our continent's health systems. We further reaffirm and acknowledge that health harm reduction is a holistic approach that necessitates addressing the root causes of health challenges, including water scarcity, food security, environmental degradation, and social determinants of health. The second part of our declaration is a commitment to action. We commit to pursuing comprehensive health harm reduction strategies grounded on evidence-based practices that prioritize prevention, equity, and resilience of health systems. 2, we pledge to prioritize water security as a cornerstone of health harm reduction, ensuring access to clean and safe drinking water for all communities. We commit to addressing food security as a core component of health harm reduction, striving to eliminate hunger and malnutrition by promoting sustainable agriculture, food production, and equitable distribution systems. We recognize the profound impact of the environment on health and pledge to promote environmental sustainability by safeguarding natural resources, conserving biodiversity, ensuring clean air quality, and mitigating against the effects of climate change. We recognize that the most important aspects of disaster management is to have a high level of preparedness to avoid improvisation at a time of disaster. We need to invest in strengthening health harm reduction and recovery systems in disaster response, and provide comprehensive training on multi-sectorial protocols towards building hazard resilience. It is imperative to ensure health equity in emergency management when natural disaster occurs. Section on South-South cooperation for sustainable health development. 1, we acknowledge that South-South collaboration is an invaluable catalyst for the rapid and sustainable development of Africa. We therefore pledge to strengthen partnerships amongst African nations and with other developing countries
to share knowledge, expertise, and resources for mutual growth and development. 2, we commit to fostering collaboration in health research, technology transfer, capacity building, and the sharing of best practices to enhance our health systems and our infrastructure. 3, we commit to developing centers of excellence and South-South business bureaus to develop joint policy formulation to achieve health sovereignty and universal health access in the Global South. The last area of the declaration is about resilience and unity. 1, we affirm our unwavering solidarity as African nations, recognizing that our collective strength is our greatest asset in achieving resilient populations and health systems. 2, we call upon governments and the private sector to join us on this journey by providing leadership in driving this endeavor alongside civil society, academia, and international development partners. This will entail mobilizing resources and expertise to support our vision for a healthier, more prosperous Africa. In this spirit of unity, determination, and shared purpose, we, the participants of the African Global Health Conference, solemnly endorse this declaration. We are committed to taking concrete actions, collaborating across borders, and driving sustainable change to realize health sovereignty, harm reduction, and rapid development throughout the African continent. Some water. Okay, I shall now read to you the 14 recommendations. Thank you. You guys talked a lot. I have to say everything you said in 5 minutes. Okay, so the recommendations. 1, to continue to promote the strengthening of health systems on the African continent using a health risk reduction approach. 2, to improve continental efforts to protect biodiversity in order to preserve ecosystem mechanisms that are essential to human well-being, such as crop pollination, clean air, natural water purification, carbon sequestration, flood protection, and food security. 3, public health warnings should be instituted for known environmental threats to health. For example, the daily measurement of the pollution level of microparticles in the air to enable the citizenry to adopt risk reduction practices. 4, to strengthen the sustainability, resilience, and self-sufficiency of African health systems to eliminate the threat of poor health on socio-economic security and political stability. 5, to continue to elevate the daily living conditions of all citizens by improving the environment in which we are born, grow, live, age through health system transformation and ethical harm reduction strategies and risk-reducing innovations for known health risks. 6, to ensure the development of evidence-based health policies and frameworks in Africa that are focused on providing universal health coverage and equitable access to quality healthcare as a basic human right. 7, to share knowledge in developing strategies to mitigate against the effects of future pandemics and natural disasters to build resilience in African health systems. 8, to accelerate the adoption of appropriate technologies to better serve remote and vulnerable populations. 9, to recognize the inherent threats to mental health and develop interventions that address socio-economic situation, environment, and vulnerabilities. 10, to promote education for healthier living, including physical activity, nutrition and diet, alongside risk-reducing lifestyle choices. 11, to urge African policymakers to recognize the right to sanitation as interrelated and interdependent to the right to clean water. 12, to mobilize and target health financing as a strategic development imperative through innovative and sustainable funding mechanisms, including public-private partnerships. 13,
to continue to develop the African Risk Reduction Charter, incorporating water, environment, and food security based on a multi-stakeholder vision of health risk reduction. And finally, number 14, to hold an annual conference to ensure continued and accelerated efforts towards improved universal health coverage for all on the African continent. Thank you. Merci infiniment à la secrétaire générale. J'aimerais remercier au nom de tous les organisateurs, nos sponsors. Donc merci aux sponsors de nous avoir accompagnés. Je ne vais pas être longue parce que je sais que tout le monde est pris. Je remercie également nos ambassadeurs qui ont permis qu'on ait le support de l'Union africaine et de Africa CDC. Et j'annonce officiellement l'ouverture du South American Global Health et de l'Asian Global Health et du Middle East Global Health, donc les bureaux qui seront en connexion avec African Global Health. Merci. Sans plus attendre, nous avons la lecture de la lettre d'allégeance et de fidélité adressée à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, et qui sera lue et présentée par Madame Samira Hadraoui de l'ONCA. Merci. Marrakech. برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة اختتام أشغال الدورة الثانية للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، حامي حمى الملة والدين، أدام الله عزكم وعلاكم. بعد تقديم ما يجب من فروض الطاعة والولاء لجنابكم الشريف، يتشرف خديمي الأعساب العلوية الشريفة وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أصالة عن نفسيهما ونيابة عن كافة المشاركات والمشاركين في المناظرة الإفريقية الثانية للحد من المخاطر الصحية المنعقدة بمراكش أيام 27 28 و 29 شتنبر 2023، أن يرفع إلى مقامكم العالي بالله أسمى عبارات الولاء والوفاء، مقرونة بأصدق مشاعر التشبث بأهداب العرش العلوي المجيد، وأن يتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير والامتنان إلى جلالتكم على رعايتكم السامية لهذه المناظرة الأفريقية الثانية. نعم سيدي أعزكم الله، إن تنظيم هذه المناظرة بمشاركة حوالي 174 خبير من القارة الإفريقية إلى جانب 2000 مشارك من أطباء وخبراء دوليين وفاعلين حكوميين وأكاديميين وجمعويين ينحدرون من 84 دولة حول العالم. كانت فرصة لكل المشاركات والمشاركين للانكباب بالدرس والتحليل على مجموعة من المواضيع التي تحظى باهتمام القائمين على الشأن الصحي والأمن الغذائي، ومناقشة التحديات الصحية التي تواجهها بعض البلدان الإفريقية، مع تباحث سبل ترجمة الالتزامات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على النظم البيئية ومواجهة المخاطر الصحية والوقاية منها من خلال إجراءات عملية ملموسة لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة وعلى جودة الحياة. إن هذا الحدث المتميز يستلهم مضمونه من توجيهاتكم السامية التي تؤطر خارطة الطريق الرامية إلى تحقيق السيادة الإفريقية في المجال الصحي. وقد شكل هذا الحدث يا مولاي فرصة لمناقشة وتفصيل شعار هذه الدورة: الصحة في إفريقيا، الماء، البيئة والأمن الغذائي. إن الاهتمام الذي يوليه جلالتكم لقضايا السيادة الوطنية بمختلف أبعادها الصحية والطاقية
والصناعية والغذائية وغيرها ليس ببلادنا فحسب، بل يمتد ليشمل أشقاءنا وأصدقاءنا الأفارقة. وهذا يا مولاي نابع من موفور عنايتكم وتقديركم للشأن الصحي والأمن الغذائي في القارة الإفريقية، وعنايتكم المتواصلة لصحة وسلامة الإنسان في إفريقيا باعتبارهما مدخلاً أساسياً للتنمية والتطور. وهذا ما يشحذ عزائمنا ويحدو بنا لكي نعمل بكل إصرار وثقة في النفس على تكثيف جهودنا من أجل تحسين الأوضاع الصحية وضمان أمن غذائي مستدام لكافة رعاياكم الأوفياء، وتقاسم التجارب والخبرات مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، منفتحين ومستنيرين بما حققته بعض الدول المتقدمة من تقدم في مجال الرعاية الصحية والوقاية أو الحد من المخاطر الصحية. إننا لنؤكد لجلالتكم يا مولاي أننا عازمون كل العزم على المضي قدماً خلف جلالتكم والعمل بكل تفان ومسؤولية حتى يتحقق على يديكم الكريمتين ما يصبو إليه جنابكم العالي بالله من أمن واطمئنان ورفاهية لكافة رعايا جلالتكم، وتحقيق ما تتطلعون إليه من تطور ونماء في قارتنا الإفريقية ولدى أشقائنا وأصدقائنا الأفارقة. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاكم ذخراً وملاذاً للبلاد والعباد ومصدراً للرأفة والرعاية، وبارك في عمركم وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحبة السمو الأميرة المحبوبة للا خديجة، وشد أزركم بشقيقكم الجليل مولى رشيد، وحفظكم في كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سبحانه سميع مجيب. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. وحرر بمراكش يوم الجمعة 14 ربيع الأول 1445 الموافق ل 29 شتنبر 2023. خديمي الأعتاب الشريفة خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. Donc, sans plus attendre, nous allons déclarer cette séance de clôture affirmée. Et je remercie mesdames et messieurs les ministres, je remercie les experts et je remercie absolument tout le monde d'avoir participé à cette conférence. Au revoir et à très bientôt.